rongo ki te tangi a te korimako. Kōrero flowing out the hook of force. Kaupapa relevant, kaupapa out of bounds, kaupapa exigent, kaupapa paramount. Nā ko nā whakapiri mai ki te kaupapa tino whakahira hira whakarongo pi kari kari mai. Hare hare mai, o Taringa hare hare mai. We gotta gather up close everybody. Gather up close everybody. Kani move that body. Kani move that body. Tui a te rangi e tū nei, tui a te papa e takoto nei, tui a ngā iarangi o te wā nei a Taringa e tui mai ana i a koutou e tui atu ana. E ngaiwi, nau mai hoki mai anei ki te punua pāho e whakapāho atu nei i te poka pū tonu o Taringa. Anei i ngā manaakitanga a te Wānanga o te aroa, ki a Pakura, tēnei te mihi, nau mai hoki mai, coming at you from the bustling metropolis. Wow! Man. Oh, that was a fast one. Ai, me ngā whakamānawa hoki ki a kōrua a te māngai pāho, irirangi te motu. And kua hoki mai a MC Grammar. Kick it! He's a grammar freak! Grammar freak! He's grammar freaky. Grammar freak! Grammar freak! You two must have been drinking these all morning. You know, i runga i tērā, e ngana nau ki te papare i te V. Ai. Me te... Ai. Yeah, because... Yeah. Ākoa, even if you drink the ones, kārehe huka, Ai. era momo inu, you know. E me te kaua, I only have 1-2 coffee. Yeah, kona taku allowance, mo te kawhi, ko tahi i te ko ata. taku tino inu, e ni wari au i te ata nei. Taku tino inu, ko te wai niu. Te wai niu. Oh, Yeah. ka pai. Nau mai ki o koutou tuākana. Koina hoki. You know, Ai. and koutou kare mōhio ana, hea te niu. He knew that. Well. Pēnei o who? Who knew? Who knew? He who knew, He ene. who knew era. Yeah. Ko te niu te kohonati. Ai. Koene te kupu Māori. Māori. Kare ki tawhito, ka kino kupu Māori. And e ora tonu ana te rā kupu nētai, koera, te me ora pa koera te kupu kōrero i ngā mautere is new. Ai, Kokonati. tika tēnā. Yep. Ai, mo te kokonati. Yeah. Kaina hoke taku kupu mo taua Ai. hua. Yeah, he new. He new. Ai. Taina tiki te panana, ne, ko te maika. Ko te maika. Koina te kupu e kōrero hea ana e au ki aku tamariki. He maika. Yeah, he maika, he new. Whakaroa nau, Jared, te moana o Kāwhia, ara te rātitaha, ko te maika. I wonder if Te maika. i reira te maika e tupu ana i ngā wā mua. Well, he wāhi i mahana rā hoki. Reira kāre kore i te unga mai. Tahuri rātou ki te whakatupu i te maika ki reira. Ka pai. Koia. I'll ask Hotu about that one. Ai. Yeah, tika tērā. Koe no e tai e oranga ngākau te kita i a koe. Ai. Ia ko ruatahi. Ko ahoaroa, kāre tāua e kita i a tāua. Tika tēnā. Nā runga i ngā mahi o te wā, te mea. E mihi ana. Ka pai. E me ngā whakaro nui ki a kahurangi. Ai. Kua waipuke tia tana kāinga. Ai, Marika. Yeah. Kāroha tuahine. Ai. Kua waipuke ngia. Anei e kore nei te rāne. Nō reira. Ngā whakaro nui ki aia me tana whānau. Me taku mōhio i te korenga o ona, i whai wāhi mai ki tā tātou mahi i te rānei, I think ka hianga ki atu. All right, here we go. Here we go. Tau i a tātou. Nā reira e hoa mā, tēnā tātou. Tēnā koe. Tēnā koutou ngai taringa, e whakarongo mai nā. And really, I just wanted to start off with a kiwaha, and it's getting really difficult. Nuts! It is so, to try and find a kiwaha. But, I just wanted to give a little bit of context behind the kiwaha that I've chosen today. And, I talk about Nan and Granddad a lot, but this kiwaha actually comes from a person that I have a lot of respect for. This person is a mātanga in his own right and does a lot for language revitalisation. Not only language revitalisation, but revitalisation of tikanga Māori. Kia ora. And it's actually Paraone. Oh, tēnā koe. Yeah, mihi tēnei e tai. I was listening to him do a mihi, and within a certain context, he was going around and acknowledging everyone else in the room, and then he got to myself. And I pēnei ana kōrero mai ki au, e tai, tēnā koe I tātāua mahitahi, engari, kāre uwhi atu he kupu ki runga ki a koe I te mea ko tāua anō tāua. Kia ora. Yeah, and it's that kiwaha that I want to share with our Ngai Taringa listeners today. Tēnā koe. And it is ko
ko tāua anō tāua. And basically meaning you and I are one and the same. Kia ora. And when we use ko tāua anō tāua, it really leads me into the whole kaupapa for our Taringa session today, because I want to focus on language of inclusion. Kia ora. Kia ora. Koinei te kaupapa mo tēnei rā. And I thought, ko tāua anō tāua is a beautiful kiwaha that we can mostly use in a positive context and can be manipulated in certain ways to suit e hāngai ai ki te horopaki o te wā. So ko tāua anō tāua, you and I are one and the same. And of course, we can manipulate that kōrero, ko tātou anō tātou, you know, if we are trying to include a wider group of people. But then, of course, you know, it can be used in a more comical way. So like if you see something that may crack you up, or you may be looking at a little bit sideways at, how ki te rā mahi? And then you could say, oh man, ko rāua, nō rāua, you know, those two are one and the same. If they do, you know, mea he rite o rāua āhua. Or if you're telling someone off, maybe you're talking directly to two people, they've done something wrong, and they're trying to blame one another. Well, ko kōrua nō kōrua. You know, nā kōrua tēnā mahi. So this kiwaha can be manipulated in many ways. And I thought, you know, koinei pia tētahi kiwaha pai. Kia ora. Mo tēnei rā. And he pēr whia tā kōrua whakamahi I tēnei kiwaha. Ko tāua nō tāua, or, you know, ko tāua tāua. Whakamahi ai e kōrua tēnei kiwaha? Kia au, ko te rereke e rawe tēnei en tēnā koe, e mōhia nei ki te hui e kōrero nā koe. Engari, kia au ko taua anō I roto he whakakahāke I te whanaungatanga I wainga nui ia rāua, ia tāua, ia waiake rānei. He kupu whakakaha tērā anō, tērā whakamahinga o te anō, penei te anō te pai. Ai, tika. Tērā whakamahinga. Again, it's like, sort of like, it's a double entendre, really, this anō, because ko tērā anō I reira, awo, ko te orite, ko tete atu taha o te anō, he whakakaha. He whakakaha, ai. Yeah. Koina. Tāua no tāua. Tāua. Ai. Uri engari ko te tāua no tāua. He kaha ke tērā. He kaha te piringa. Koina. Ai. Koina. And you know, when we're thinking about tāua, it can be used in a similar way. Well, more like in agreeance. So you could say, oh, he pai au ki te ikamata. And then we just automatically say, oh, tāua. You know, you and I both. Yes. Yep. So when we think of ko tāua, ko tāua no tāua, or you can just use tāua on its own, there's a whole lot of ways we can use it. But I think ko te kaupapa nui ke, ko te tūhono I te tangata. And so it's language of inclusion that I wanted to have a kōrero about. Yeah, pai tēnei, ka kotahi aku whakaaro ki te wā, mo te tuku kōrero ki tētahi. Nei te wā, kāre e tai ana e te tai ki tētahi hui. Ana, penei, hei ahia tāua haere ai ki te hui mate. A ka mea atu, kāre e tai au te haere, he puku mahi nōku. Aini piko tō whakahuking atu, ko tāua no tāua, ko hau ka haere, ko tāua no tāua. You know, saying, you know, I can't go to this hui, but if you can go, you go, well, if I go, then we both go, then we're both there. Yeah, that's when I've seen it. And you know, this is a kōrero when, here we go, this is going to be good, when I'm getting a growling from Paraone. When I'm getting a growling, you know, he rite tonu tō kowhi te mai. Mo te korenga oku e tai ki ngā hui. Korenga oku e tai ki ngā hui. Ai. And you know, koinei taku whakahoki kōrero, mea tau, ko koe te reo, ko koe, ko tāua. Ai, koe o hoki. Tika e tai. Whether that gets me off the hook or not. Ko Leon. Kōrua ko Leon. No reira ngai taringa, you know, this is a really good kiwaha that we can manipulate in a number of ways. It suits a number of contexts. But really, I think you need to know your whanaungatanga, because I really like how Paraone explain the difference between ko tāua and ko tāua anō tāua. And, you know, you wouldn't, well, it all depends on you, but there are only certain people that I would use ko tāua anō tāua with. And of course, ko Paraone tētehi. And te puaheiri. Tēnā. You know, ia koe tātou e kōrero ana. I whakahuatia au te ingoa o taku hoa o taku tuakana, Leon.
You know, I think, ko tētai o ngā tino kianga, I wainga nui a mātou, is ko koe ko tāua. Ai. O Ai. ko koe ko tātou. Ai. Mo te horowaki o te hui. Ai. You know? So, kei te haere peke tētahi hui. Ai. We're going to a hui, an event, sometimes a uhunga. Ai. And I'll say, oh, well, ko mate a me, or da-da-da. And then the reply will get on a message. Yeah. Ko koe ko tātou. And in that context, it's the iwi, it means you represent all of us. Yes. So you going is me going. Yeah. And When you go, I go, but I'm not actually coming. It's a graceful way of saying, nei, I won't be there. Because, te mea rawerewe ki hau nei, te mea hātikehi ki hau nei, it's becoming quite frequented, and it's a kiwaha. A lot of people are refining well enough because they're not available to go to these huis. Yes. It used to go ko koe, ko au, ko tāua, ko tātou, the long ones, but now it's, you can use. Yeah, ko koe ko tāua. And, but, so you can use it like that, it's a bit of whakatoi ono a engari. Ai. Ara no tana whakamahinga, o i runga i te ngākau pono. E te iwa e haere anau ka mea mao ko ngā huia. And a mea tau, ko hau ko tāua. Ai. E haere ana ki tētei kaupapa. He mōhio nōku te taia e taku hoa, te haere mai i taku taha. And another one I was want to bring up, and and it was tīmoti. Ai. And ko tātere tēnei e mea ana kia tīmoti. E haere ana mātou, I'm not sure if I haere au, but ko te matenga tēnei o waira. Anyway, ka mea... Tēnei kata nei ona niho. Ka mea tātere kia tīmoti, sister tīmoti, o ko mate mea, tīmoti, ka aroha, te me. Ka mea tīmoti, awa, ko koe ko tāua, ko koe ko tātou. Anyway, ka noho, ka mea tātere, as, okay, ka pai, māku a tāua tangi. Ka mea tīmoti, māu au tangi. Mau ake au tangi. Ko te whakarongo ana ki te reo e rere ana ka mohio ko te ki te wairu o te rā kōrero. Mau au tangi. Mau ake au tangi. Au tangi, Yeah. And actually, Hoa, that's a really good segue into te kaupapāke o tā tātou kōrero. Oh, kia ora. Yeah, he rawe tēnā. And, before we do, just a quick huritau, our last kupu session was awesome. We had a look at te whanaungatanga, the difference between he whaia nōku and then he whaia ki au. Had a good kōrero about the ān o I roto I te whakapapa. Ko te mea aroha ke, kāre hoki tātou I kōrero mo te pākuwha. Kia ora. Yeah, I te korenga o Praone. Ai. I tā tātou hui I taua wā. And I've personally had a lot of feedback around that. Me too. Yeah, so much so that within a te kurareo tuatahi o tupu ora, ina nahi nei, whakapapa was on the agenda. And I think it's really good because from the Taringa podcast, it started to create a lot of discussion. Ka pai. Ne? And ko te whakaaro nui me tika. No reira, koe nei tā tātou paku huritau. Engari e hoa mā ko te kaupapa nui o te rā nei. And I'm not even too sure if this is the grammatically correct term, but I want to phrase it as language of inclusion. Kia ora. And it really does follow our kiwaha, ko tāua anō tāua, me ona rā wekeweketanga. And kupu mostly is around grammar. Ne? No reira, ko te wetere o ke te kaupapa nui o kupu. Engari, tērā no e tehi wā, me pare ngā ture wetere o ki te taha, ka noho mātua mua mai ai, ko te tikanga reo. Kia ora. So sometimes... Oh, here we go. Our grammatical structures sometimes are pushed to the wayside, whereas our tikanga reo comes to the forefront. Kia ora. And it's really this language of inclusion that I want to focus on te tikanga o te reo, as opposed to the grammar side of things. So once again, focusing on tāua or tātou. Now, it's really the difference between te tirohanga Māori me te tirohanga Pākehā. Yeah? And I'm going to phrase it as sometimes te reo Māori is more within our structures, within the way we express things. You can see we're more focused on the collective as opposed to the nuclear. Kia ora. Yeah? As opposed to the nuclear. So, I te kura reo ina nahi nei,
I puta I au te pātai. A tēnā, whakamaori tia mai, tēnei rerenga. How is your son? Or how is your child? Ai. Ka huri haere, e pēwhi ana tō tamaiti, e pēwhi ana tō tama, te hara. Tei ka puta ki tētehi reira, ka ki, e pēwhi ana tātou a tamaiti. Kia ora. E pēwhi ana tātou a tamaiti. And kia au nei, he Māori tērā whakaro. Ai. Ne? He Māori tērā whakaro. And e hara kau ana i te mea he whakaro Māori a Aotearoa nei, karekau, engari, e au e ki nei he whakaro Māori whānui. So instead of saying, how is your son? From a whakaro Māori point of view, one would suggest that it is more appropriate within tikanga Māori to say, how is our son? Now, this is all depending on the relationship. Kia ora. Ne? How is our son? And of course, you know, I oku haererenga, I tokoroa nei ka tūtaki au ki ngā māmā me ngā pāpā kuki airangi. And, you know, ka kite mai ana rātou I au, ka pātai ki a kirimangu. Oh, you know, they're asking about kirimangu. Pe ea tātāua te maine. I've gone to some tangi, actually, and I've been corrected by the minister when I would say, you know, ko tai mai mātou ki tā koutou tamaiti. And in the middle of my whai kōrero, he says, tā tātou. Ai. Tā tātou tamaiti. So it's really, when we're talking about language of inclusion, it's more about tikanga reo that I want to have a kōrero about e hoa mā, Kia ora. as opposed to ture wete reo. Kia ora. Ka pai? Nō reira, pēwhi ana o kōrero whakaro. You know, pēwhi ana tātou tamaiti. Have you ever used that type of structure? Ai, no tata nei, ko huri nei oku whakaro ki te pēra. I roto I ngā tau tata nei. Ko huri oku whakaro ki te mohi. Ai, māra mānau. Nō reira, he pai tērā. Me ngā kōrero te tēpu, tā tātou pata, me rāti me ko te huihuinga nei o te tangata I. And it was only recently I was up in I hoki au ki hokianga, whakanui I manaki nei te kaupapa o te tahi o tātou whaia, ko mate. And he rite tonu taku ki. Nei, tō tātou whaia. And, you know, there were some whanaunga there and they were going, but isn't she a mea to you? Isn't she this to you? And I said, yeah, engari, he whaia kia tātou katoa. Kia ora. Kia ora. And tai anō ka mārama mai. And I tāpiri mai tētahi o ngā kaumātua. Kia koutou, he tuahina kia hau. But it was, I mohi o ia, engari, I hara I te mea, I whakatika mai nei au, he tāpiri nō nei ki te kōrero. And so it was a learning for that person, I think, as in where you sit in terms of whakapapa. Hoi no ko te tikanga o te kōrero. But I was a bit foreign to them because they go, aren't you like, isn't she like a this and this to you? And I said, engari, he whaia. Yeah. Kia ora. Te wā Pēwhi kia koe tai? Oh, tino pai. Ai, te Māori, tino Māori, tā tātou mokopuna, Ai. ka tawhiti atu. Oai, kei taua wairua tonu, tēnei kōrero, engari te wātua tahi a te whakaro au, it was Timoti, and it was a kurereo, I tokoroa. And I don't, ko ware, I au tētehi hāte, wai poroporo, kuhu au I te whare, ana e ahua tu anau ki ngā tūru e noho nā ngā kaiako, tātou. And Timothy says, te pai hoki o tō tāua hāte. Koina. And I matau ki te whakaro. And I was like, kei te iera ana I koe ki taku hāte. You know? Kei te pai hoki o tō tāua hāte. And I was like, how te tikanga o tēnā? This is about, 13 years ago now, I think. It was te kurereo tuatahi pia o Timoti ki Raukawa. O Raukawa. And I thought, it sort of tripped me up. Yeah. You know, the use of it in that context, something that I was wearing, you know. I pēnei hoki au, taku oroko ronga atu I tērā kōrero. Te kaunga hoki o tō tāua tarau. Ai. E hea ana koe ki taku tarau. Yeah. You know, instead of take the compliment. Ai. So, you know, he tauira pai e nā, and really before we move on, I just really wanted to pick up something that Te Puaheiri expressed, because, you know, mō te hunga katahi anō ka tīmata te ako I te reo.
you know, one of the first things that I teach is ho mai ho atu waiho, and, you know, language etiquette at the table. Aye. And of course, you know, I pātai mai tētahi kaiako kura reo ki au. Oh, e whia tau ki muri. Oh, kau, I rongo I au, and I mea tu. Oh, e hoa, tātāua tote. Ai. And ka titiro mai ki au. And, you know, all I basically said to this kaiako kura reo was, our salt. Yeah. Yeah, so it wasn't really a tono, but it was implied, you know, that I would like the salt. And of course, you know, that's just another example of language of inclusion, or te whakaaro Māori, that really, you can't find grammar rules pertaining to these types of sentences. It's just, you know, kārongo. Well, the tono, the pātai is in I roto I te tangi, te oro, te reo ai. Ai. And Yeah, koina. koinei hoki aku whakaako I te hunga, ki nā tikanga. Because o tātou kaumātua, and you know, I say this with respect, e kōrero anau mo te momo, meu aua ka kitea I nāia nei. Ai. Ka waiho tērā kōrero ki te Ai. taha. But te hunga whakaaro Māori nei, kare pīrangi ki te pātai, Ai. ki te kai. Ai. Koina. Ne. Koina. Ai, I te ai. mea, ko nā kai me kai, ko nā kai kei mua tonu I a koe. And then, so you've got that, like, you could be seen as being, not greedy, but, you know, asking for something that's not in front of you. Ai. Whereas the thinking is, you shouldn't even have to ask in the first place. Ai. Tika tēnā. You know, me tuku noa te kai, but, you know, e tai wā, o e haere ana. Ai. So this is a polite way where, one, you save yourself from asking a question, Ai. and also don't make the other person feel like that they should have already offered it to you. Ai. Yeah. You know? Yeah. So, ko te, you know, tātāua prawa, it's like, oh, our bread? Yeah. Our bread? Our bread? Yeah. Aye, our bread. Of course. It's a polite prompt, eh? Yeah. Just to Tātāua remind, prawa? yeah. E tahi wā ka warea ki te kai, you Yeah. know, yeah. And so just a reminder then, and then of course a lot of times they were more than willing to, ane. And again, no, it's the Ka haere. relationship, eh, te whanaungatanga I Koina. wainga nui a Ai, koe. ai. Like if it was, I say, hey, o mai te prawa. Yeah. Hey, te prawa, o mai. Yeah. Oh my. Kanu tēnā kia koe, oh my. Yeah. Sauce, give it there. Kei pau ia koe, oh my. Yeah. Or even you might say, hey, ka nui tēnā. Yeah. Anei o whananga. Well, you know, e hoa mā, you know, and I really don't want our Taringa listeners to get confused here that we can use tātāua or tō tāua in every context, because Koina. there are some contexts where Ana. really Ana. it's not appropriate. Yeah. So, you know, and hei whakatauira pia I tēnei whakaro. So you wouldn't go up to your mate and say, e pēwhia ana tātāua wahine. Ai. Mana! Well, mana. O I pēhea I nā pōra. But you know, yeah. You know, You know? Yeah, You no. know, ai. I a koe kōrana mo te wahine, you know, tērā te wā I mahi a nā huia ki Dubai. Ai. So she lived there for 9 months. Tika, that's right. You know, I mui taku haere ki reira, I pānui au etahi kōrero. E tikai, e moheo ai au ki etahi o ngā tikanga. Ai. O reira. E ana, ko te whakapono matu o reira, muhi Muhi ana, ana. it's Muslim, Ai. you know. And like tātou, ngā tikanga, te Māori, other cultures and places, those cultural practices are also reflected in how you speak Ai. and their customs. Koina. So one, I learned, ka haere ana ki reira, you never ask a man directly how his wife is. Ai. It's too Right. intrusive. Too intrusive, yeah. So you don't say, oh, even though you're doing it, you're friends. Yeah. You don't say, oh, how's your wife? But ko tō pātai, e pewhia ana tō whānau. Yeah. Ah, ka pai. Yeah. Koina. Nā, kei aia te whakatau, Ai. mehe mea ia ka kōrero mo tana hoa. Hoa. Ai. You know, oh, e pai taku wahine, you know, pai ngā tamariki te me. But I'm not saying e pērā te, but the sort of language and tikanga and things, you know, it's not just te ao Māori. Ai. And you know, e hoa e tai, ko roa tāo e, ko putai nei kōrero, kei te kite au. And I puta tēnei tētahi wānanga, e hui wānanga, aku I tainahi, about te reo me ngā tikanga. Ai. And e kite ana, and those tētahi wahine I pātai mai ki au, she goes, oh, is there a flow chart?
I want a tikanga flow chart. You know? And, but she said, and then she said, oh, I see that the grey area with tikanga, which is grey to us, to those that don't know, is really experience. Aye. Koina. Whakako, you need exposure to it. Yes, absolutely. And, you know, the only way you're going to get exposed to it is if you go to hui and you put yourself in those. Tika. You know, you can learn te reo online. Aye. You know, and on book and things like that. You can learn theory. And read about tikanga. And read about you know, theory some great books out there. Engari, enei āhuatanga. Aye. Me haere rawa ki ngā hui. Aye. Koina. Kawa ko me ngā hui ngā tāngata. Aye. Hey, you'll pick them up anyway. On that note, you know, ia tātou e kōrero nei mo te wheako, I'm going to ask you to give some examples of where you think it is not appropriate. Just like that example, you know, pe whiana tātawa wahine. Well, you know, oh my gosh, you wouldn't dare say that. But what are there any examples that you think actually go too far? Yeah. Well, it's not ours, it's mine. Yeah. Well, ke hau nei etahi wahanga o te tinana, mena e mamai ana, ko e mate anau i te porohau. E ara me ka pātai mai a parang, o pehea to tawa waiwai. Oh, well, koina. Well, Yeah. Atu i te wahine. O pehea, o mate ke tōku. Mana ko tō wahine pātai ana ki aku. Pewhi ana tō tāua waiwai. E hotu o tuana e ara nei. Pewhi ana tō tāua kōiti. Kua I think one e tai is, e nā tāua i te Wānanga tāua i tēnei te tehi wā. And it was te kōrero nei tō tātou marae. Aye. Me tūpato. Ai, Yeah. kia ora, pai. Aye. You know, and waiho mā te tangata whenua. So you take your cues. Ai. Hey, That's right. you know, take your cue off the tangata whenua. E ki ana, haere mai ki tō tātou marae. So if you're manuhiri, don't be the first to say. Yeah. Allow that privilege to be theirs. Yeah, exactly. Ah, kia ora. Pai tera. Kei ki mai rātou. Kei riri a koe. Yeah. Tō tātou? Tō neha. Yes. Ai. Te tō tātou? E te rāwaho. Ai. Ara mai. Hey. Yeah. Yeah. Yeah, You know. mārama, pai tera. Well, you know, within some of our more political contexts recently, that term tō tātou has been challenged as well. Aye. You know, and kāre whakahua, kāre Aye. whakahua ingoa. But, you know, that's a prime example of where we would assume that it is full inclusion, but actually people have a different way of thinking. Ne? And yeah, e tika ne manaaki anau I tēnā kōrero, which was my last point for our session, is actually we'll be getting to more formal occasions. Yeah. Ngā kai karanga, ngā kai kōrero e kōrero nei, e karanga nei rungi o tātou marae, you know, me tūpato. Yeah. Ai. Especially te taha manuwhiri. Kia ora. Don't always, because we're in the days of rangi Māori. Everything is rangi Māori. You know, tō tātou this, tō tātou that. But actually, we still need to be mindful. Kia ora. And so, you know, and it gets a little bit tricky. Kia ora. So, you know, you wouldn't go on to the marae and say, you know, ko tai mai mātou kinunga ki tō koutou marae. Well, you can say that. Yeah. But then, tērā pia ka pāma mai te tangata whenua go, oh, don't they want to be part of us? Oh, you know. Yeah. So, you know, what are some ways that we can navigate? Kare kei te whakarongo ngai taringa. What? I just got my mātou and tātous down and koutou. So what is mine? What is mine? Yeah, pai tērā. What's wrong with saying, ko tā mai ki runga ki tēnei marae? Ai. You know, especially I te taha manuwhiri. Then all the onus is put back on the tangata whenua if they want to include you or not. Yep. You know? Yeah. And really, it brings me to the last point in a more formal context. And ke hoki au ki te kōrero mō nan. And, you know, he tohu mai. Kau e kōrero pēnei, kau e kōrero pēnā. And ehara tēnei kōrero I te kōrero whakahe, whakaiti rānei. But there are some expressions that we use in whai kōrero that my grandmother would not recommend me using. Kia ora. And ko tētehi, there's, especially I te taha tangata whenua, she would always say to me, if you're going to welcome people, be direct with them. Be direct with them, be clear. And
a more direct way of saying something, welcome to our marae is just, no mai ki tō tātou marae, no mai ki tō tātou papa. What she would remind me to refrain from using is actually, no mai ki tēnei marae o tātou. Kia ora. No mai ki tēnei marae o tātou. Tai au ka pātai atu. Hea te he o tērā kōrero. Ka ki mai, he ngehe. He ngehe tērā kōrero. It's a weaker way of expressing your thoughts in terms of our marae. Yeah. So, i roti te reo Pākehā, welcome to our marae, as opposed to welcome to this marae of ours. One is more direct than the other. And koe nei tana tohu mai i au, he ngehe tērā kōrero, and me kia tau, nā iwi ke tērā kōrero ka ki mai, engari, he kōrero, he rerenga no ngā tātou. Kia ora. Pai tērā. Yeah, and it's just from a taha tangata whenua. Well, we're using tātou, but then sometimes there are more direct ways that we can express these things, and, koe nei tētahi tauira. Kia ora. And eri te mea kei te whakahei te hunga e mea nei, no mai ki tēnei marae o tātou, but I think linguistically, there's a more direct way of saying things, and a more inclusive way of saying things. Kia ora. Koe nei te kōrero. Ana. Yeah. And it's best to know either way, if you don't. Ai. Ka waiho tēnei hei whakaarotanga mā rātou. Ai. Hoino. Koira. Me mohi ai koe ngā mata e rua. Ai. Pai tēnei. And I actually think tēnei marae o tātou sounds more poetic than tō tātou marae. If I'm being honest, it sounds more poetic. He pai te rere. Ka mea ka reka ki te taringa, so ka reo e kite ana i te mate, but a more direct way of saying things is tō tātou marae. Hoino, kei te mātanga o te tangata, kei te mohi o te tangata, me pēhea tō whakaraupapa i era kōrero. Nei, nau mahara mai ki tō tātou whare. Ai. Nau mahara mai ki tō tātou marae, tēnei marae i tū wai, tēnei kaupapa, me ngā kōrero katoa, tō tātou whare, tō tātou marae, you can stack it in a way. Tātou kaupapa. Tātou kaupapa. Tēnei, ka hoki anō ki tēnei kaupapa tātou, but you've already established the directness, and then perhaps from there, ka mutu kōrongo i e tehi kaumātua, tino koi. Tino koi. And really, we're getting to the more formal art of oratory. And it's all about what you actually say. Yeah. So I've heard kaumātua say, perhaps, and I'm thinking to myself, well, how i pēra ai ā rātou kōrero? Ka ki, nau mai ki tō mātou marae, no tātou i te wā i tīnei. And I thought, kōrero mai anō e tai? E mea ana, nau mai haere mai ki tō mātou marae, engari no tātou i te wā i tīnei. And it's ours for this small time. And, because sometimes all it takes is a very smart person to pick up on a kōrero and say, well, you said tō tātou marae, so is it ours forever? Yes. We just assume that once we leave, that ka hoki te mana ki te tangata whenua. It's just like when Te Taringa Kāhu went to Aitutaki, ka pai? Ka tū te ariki o Aitutaki, and he gifted all the land to Te Taringa Kāhu, but he did that within, tētahi mōhiotanga, because he said, I gave her all the land, and when she leaves, I'll look after it for her. And what he said is that she can't pick up the land and take it back to New Zealand. No reira he pērā te tohungatanga. And when I heard this kaumātua, no tātou i te wā i tīnei, I thought to myself, he pai tērā. Ai. Contingency. Pēnei anō i ngā mihi a Timoti, i rongo au i a Papa Timoti, e mihi ana ki ngā kaikaraki o te ata. And kā ki, kei o mātou rangatira, i tēnei ata, tēnā koutou. Kia ora. So very, very specific. Kia moia mai koutou. Mo tēnei ata. Mo tēnei ata. Mo tēnei wā iti nei. Mo tēnei wā iti nei. Ai. No reira, these are just some of the considerations we need to make when, well, actually, in a more formal context, when we're using tātou. Well, even, ia tātou e kōrero ana, tērā tētahi uunga. Ana, ko hau i te ope whakaiki. Nā, ka me te kaumātua. Ai takoto ana te kaupapa, te tūpāpaku, ka rereta na kōrero. Is awa, anei mātou kua tai mai ki te manaaki i tō takotoranga. Anei mātou kua tai mai ki te manaaki i tō takotoranga. Kātahi tētahi ka tīwaha. Tēte atu kaumātua e noho ana i te pai. Kāre hau i tai mai ki te manaaki i tana takotoranga. Right, yeah. Ana ka tere huri e awo, kei a koe tēnā muri nei, ka me te ai.
Yeah. And then ka haere tonu te kōrero. So what he was saying, he said, this is our group who have arrived to an agreement, I guess, and that you lay here on this marae. But one of the other kaumātua had a different whakaaro and said, no, I'm not in your mātou. You know, sort of. Yeah. He said, no, Here's the line, here's the mātou line. Yeah, nau tēnā. I think he said something like nau tēnā. Yeah, he said something like nau ake tēnā. Yeah, and then ka marama te kaumātua goes, well, maua muri nei, and ka mea ai. Meaning, well, you can say your bit after me. Yeah. You know, sort of a thing. Yeah. Right. So even in the mātou, you know, ooh, you know, now ia tātou e kōrero ana. It's that grouping thing of including people I roto I tētahi, you know. Whakaaro. Yeah. Yeah. Koina. And, you know, you've got to even be careful when you're using the word tātou tū pāpaku, because it could even give people the opportunity ki te hari atu I te tū pāpaku. You know, so now, ngai taringa, I don't know how we ended up on tū pāpaku, but this is koinei te tikanga reo. But e pai tēnei kōrero. Yeah. All the idiosyncrasies, I suppose, you know, in using tāua tātou from what was ko tāua no tāua, and then moving on, e pēwhiana tātāua to maiti, you know, a very innocent way of expressing things. Well, actually, when we start getting into more formal things, me tūpato I e tehi wā. Me mārama te tangata. Me mārama. Ke tānei kōrero nei. Hoa hoi anō e hoa mā, I think koe nei tā tātou kōrero. Kia ora. Yeah. Kia ora. So, you know, not a lot of grammar in there, but I think a lot of tikanga. Oh, e hara. Koe rā hoki te whānuitanga o kupu. Yeah. E hara I te mea ko te wete reo, anake, te matu o kupu. Ai. Engari, he whānui tō tātou reo. Nā ahuatanga e pāna ki tō tātou reo. Ai. O reira, he rawe e tai. En kei a koe tā tātou waiata? Kare kau, kei a kōrua. Ko kōrua, ko kōrua. Ko māua, ko tātou. Ko māua, ko tātou. Tēnā koutou e hoa mā, whakarongo mai rā, mihi mai rā. Kia ora rā koe mōrena, tēnā kōrua e noho rā, tēnā kōrua e noho rā. Tēnā koutou e hoa mā, whakarongo mai rā, mihi mai rā. Kia ora rā koe mōrena, tēnā kōrua e noho rā, tēnā kōrua e noho rā. Tēnā koutou e hoa mā, whakarongo mai rā, mihi mai rā. Kia ora rā koe mōrena, tēnā kōrua e noho rā, tēnā kōrua e noho rā. Ai, koe tēnā ko tā tātou waiata I tēnei wiki e wā. Ka pai, e mihi ake ana. Hei tautako I te rere o ngā kōrero. Ai. I tēnei rā. Ai. So that was good. E nui ngā hua ko puta nei. Ko te tumanako he nui ngā hua kia koutou I ngai taringa. Ai. Koutou. I tēnei kōrero a tātou. Ai. Koina hoki. And we have spoken about tikanga, you know, e nui ngā wā, koe rā te whānuitanga o te kupu, te tikanga me te reo. Ai. Hey, but, you know, just that wānanga about koutou and tātou o tāua anō tāua. And I know, kāre kore, koutou e whakarongo ana, thinking, hey, but it's going to open your mind up. Now you'll be more present or conscious, I guess. Yeah. And ka ohake o koutou taringa ki te whakarongo. Tika. You know, because there's the little things, you got the little big things in us, and all the time. Yep. It's in I roto I te reo. Yes. And koe nā ngā mea tino reka o tō tātou reo. And I think ko tō tātou wai mari here's a chance for you to get this part before you get into real time. Kia ora. You know, it might be saving you a bit of whakamā or whatever, as you've just talked about, as an awareness, creating an awareness of the way the language is going. And you know, hoa mā, I know we get our grammar lens on when we're in engagements
Māori engagement and kōrero, but you might just have to go through an observation time e hoa. Just noho wahangu for a bit and actually appreciate and take in these experiences that Praone and Jared, they've shared with us. So let's see. Yeah, and think about some instances where it's suitable to use a tātou when you're talking to somebody. Yep. Like ka haere ana tāua ki te toa, and I'll say to you, kei whea tāua moni. Ai. Hoi no ka waiho. I'll leave it there. Io tātou pukoro. E te iwi, ai. E mihi ake ana, nā tēnā tātou, I tā tātou kaupapa, nea Taringa, and I say that, you know, e pono ana Pono. taki ngā kau, Yep. nā tātou tēnei kaupapa. Koia. Ana, ko nā hua, ana, kia tātou katoa. Mō piki ake, mō heke iho. Ai, kia Ka ora. waiho tērā kia koutou. Hoi anō, hei ko nā maira. Hei ko nā maira. Bit whakaronga, bit kari. Gather up close, everybody, buddy. Taringa. Yeah, tahuri mai ki yo. Whakarongo ki te tangi a te kori mako. Kōrero flowing out the hooker force. Kaupapa relevant, kaupapa out of bounds. Kaupapa exigent, kaupapa paramount. Nā ko nā whakapiri mai ki te kaupapa tino whakahira. Whakarongo pi kari mai. Hare mai, o Taringa, hare mai. We gotta gather up close, everybody. Gather up close, everybody. Kani move that body. Kani move that body. Taringa, he mea tuku nā te wānanga o Aotearoa, nā te māngai pāho me irirangi te motu I tautoko. To listen to more episodes, search for us on your podcast app and subscribe, or follow us on Instagram and Facebook. Taringa, whakarongo mai.